හරි. ලාස්ට් වීක් උපේදී අපි කතා කරා statistics වල basic terminology එක and ඊළඟට sampling techniques ගැන. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ data presentation and data organization ගැන. දැන් අපි කියමු අපි assume කරමු already දැන් sample එකක් select කරලා variables වලට අපිට ඕන විදිහට අපි data collect කරලා තියෙනවා කියලා. දැන් මේ collect කරපු data ඔක්කොම raw data විදිහට collect කරපු විදිහටම unprocessed unorganized විදිහටම තියෙද්දී අපි කාටවත් decisions මොකුත් ගන්න බෑ. So basically statistics වල meaning එකත් කොහොම හරි data වලින් decisions ගන්න එකනේ. So නිකන් collect කරපු ගමන්ම නිකන් ඒ විදිහටම තිබ්බහම ඒ වලින් අපි කාටවත් meaningful නැති නිසා idea එකක් ගන්න විදිහක් නැහැ. So ඒකට තමයි අපි data ටික ලස්සනට organize කරලා ඒ වගේම ඒවා present කරලා decision making වලට ඉස්සරහට data useful කරගන්නේ. So අපි කලින් කතා කරා variables parts දෙකක් තියෙනවා categorical variables and numerical variables කියලා. So categorical variables present කරන වෙනම techniques කීපයක් තියෙනවා. ඊළඟට numerical variables present කරන වෙනම techniques කීපයක් තියෙනවා. දැන් raw data කියලා කියන්නේ unorganized unprocessed data අපි collect කරපු ගමන්ම එක පාටම එක ගොඩකට දැම්මහම පළවෙනි example එකේ ඔයාලට පේනවා categorical variable එකක් favorite fruit කියන කියලා variable එකකට අරගෙන නිකම්ම collect කරපු ගමන් variables කීපයක් values කීපයක් තියෙනවා. So මෙහෙම එක දැකපු ගමන් අපිට කිසිම idea එකක් ගන්න බෑ මේ data වලින් මොනවද කියන්නේ නිකම් fruits වල names ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේක මේ විදිහට numbers වලට count එක ගණන් කරලා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් 4 දෙනෙක් apples වලට කැමති, දෙන්නෙක් bananas වලට කැමති, 3 දෙනෙක් තමයි mangoes වලට කැමති කියලා පොඩි idea එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි numerical variable එකක් විදිහට example එක height ගත්තොත් අපි නිකන් numbers ටිකක් විතරයි මෙහෙම display කරලා තිබ්බහම. හැබැයි ඒක අපි meaningful විදිහට process කරලා table එකකට දාලා හරි එහෙම නැත්නම් graph එකක පෙන්නලා හරි ඒකේ හරි summarize කරලා values අරගෙන හරි ඒ වගේ processing ටිකක් කරාට පස්සේ අපිට ඒක use කරලා decision making වලට යන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු categorical variables කොහොමද present කරන්න කියලා. categorical variable presentation වලදී first එක තමයි tables වලට present කරන එක. Tables උත් mainly two types තියෙනවා. One way tables and multi-dimensional tables. ඒවට ආයෙ කියනවා cross contingency tables කියලා. One way table කියලා කියන්නේ අපිට එක single variable එකක් විතරක් use කරලා අන්න ඒ single variable එක ගැන table එකකට details දාන එක. දැන් මම කලින් ගත්ත example එකම ගන්නම් 10 people favorite fruit of 10 people. එතකොට table එකක අපිට present කරන්න පුළුවන් fruit එකේ name එකත් එක්ක කී දෙනෙක් ඒ fruit එකට කැමතිද? ඒ කියන්නේ frequency එක. ඒ fruit එකේ name එක against frequency value එක දාලා table එකකට දානකොට අපි ඒකට කියනවා one way table එකක් කියලා. මොකද මෙතනදී අපි consider කරන්නේ එක variable එකක් විතරයි. favorite fruit කියන variable එක විතරයි. ඒකත් එක්ක frequency එක ගැන කතා කරලා අපිට summary idea එකක් දීලා තියෙනවා. oranges වලට 6 දෙනෙක් කැමති, වැඩිපුරම කැමති oranges වලට. ඒ වගේ අපිට දැක්ක ගමන්ම idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට two way tables, ඒ කියන්නේ multi dimensional tables වලින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ two way tables ගැන විතරයි. two way table එකක් ගත්තාම මෙතන අපි variables දෙකක් ගැන කතා කරනවා. categorical variablesම දෙකක් ගැන කතා කරනවා. දැන් same කලින් example එකම අපි තවත් variable එකක් මේකට add කරනවා gender එක අනුව. ඒ කියන්නේ අපි data collect කරනවා males ගැන females ගැනයි මේ fruit favorite fruit ගැන. එතකොට අපි ඒක ආයෙ categorize කරන මේ two way table එකක් use කරලා අපි gender කියන variable එකක් table එකට include කරනවා. එතකොට අපි rows and columns වලට මේ variables දෙක දාලා ඒවල frequencies වලින් fill කරනවා. So පළවෙනියටම අපි example එකේ මම ගත්තා columns වලට අපි fruit names ටික ගත්තා. gender එක rows විදිහට ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒක අනිත් පැත්තට switch කරලා උනත් දාගන්න පුළුවන්. but convenience එක බලලා අපිට පුළුවන් කැමති විදිහට ඒ table එක හදන්න.
එතකොට මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රීකවන්සිස්. ෆ්‍රීකවන්සි කියන්නේ කී දෙනෙක් මේ ෆෘට් එකට කැමතිද. එතකොට මේල්ස් දෙන්නෙක් ඇපල්ස් වලට කැමති. අන්න ඒ විදිහට තමයි two-way table එකක් හදන්නේ. categorical variables present කරන්න mainly අපිට tables use කරලා variables දෙකක් දැන් ඉදිරි තව multi dimensional කිව්වහම variables තුනක් present කරන්න පුළුවන් විදිහේ tables උත් තියෙනවා. හැබැයි අපිට තියෙන්නේ one way tables and two way tables විතරයි. ඊළඟට අපිට categorical variables present කරන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි bar charts. bar charts නම් අපි හැමෝම දන්නවා පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා ලේසි. bar charts උත් mainly හතරක් types හතරක් තියෙනවා. simple bar chart, component bar chart, percentage component bar chart and multiple bar chart කියලා. bar chart එකක් කියලා කියන්නේ parallelly අඳපු rectangular bars. එතකොට අපි variable එකකට related වෙන විදිහට ඒකේ frequency එක අරගෙන rectangular bars use කරලා තමයි data present කරන්නේ bar chart එකකදී. simple bar chart එකක් කියන්නේ අපි ගාව තියෙන්නේ variable එක variable එකක් විතරක් අරගෙන ඒ variable එකේ total variation එක. ඒ කියන්නේ totally මේ variable එකේ මේ value එකට කී දෙනෙක් තියෙනවද කියලා frequency එකත් එක්ක යන විදිහට තමයි bar chart එකක අපි display කරන්නේ. simple bar chart එකකදී අපි consider කරන්නේ එක variable එකක්. හැබැයි variable එකේ values අපි කීපයක් compare කරන්න simple bar chart එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ example එක ගත්තාම study එකක් කරලා තියෙනවා මිනිසුන්ගේ favorite ice cream flavor එක ගැන. එතකොට ice cream flavors මෙතන පහක් තියෙනවා. ඒ පහට හරියන විදිහට ඒ එක flavor එකකට එක bar එක ගානේ අපි display කරනවා. bar chart එකකදී mainly මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම bars දෙකක් අතර similar gap එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක. මේ bars දෙක අතර මේ විදිහේ gap එකක් තිබ්බ නැත්නම් ඒක incorrect විදිහට ගන්නවා. ඒ නිසා bar chart එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම bars දෙකක් අතර gap එක තියෙන්න ඕනේ. similar gap එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැම bar එකක් අතරම තියෙන gap එක equal වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට bars වල width එකත් මේ හැම bar එකකම width එක equal වෙන්නත් ඕනේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා component bar chart. component bar chart එකක් කියලා කියන්නේ අපේ variable එක තවත් sub components දෙකකට divide වෙලා තියෙන වෙලාවක. දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් two way table එකක් අඳිද්දි variables දෙකක් consider කරා. ඒ කියන්නේ fruit එකත් එක්ක gender එක consider කරා. ඒ වගේ situation එකකදී අපිට පුළුවන් component bar chart එකක් අඳින්න. component bar chart එකක් අඳිනකොට වෙන්නේ ඒ එක bar එකක් අපි parts ඒ variables අනිත් variable එකත් අරගෙන කඩනවා. දැන් මේ example එකේදී මම sport favorite sport කියන variable එකේ තමයි data collect කරලා තියෙන්නේ. But according to gender males කී දෙනෙක් කැමතිද females කී දෙනෙක් කැමතිද කියන එකත් collect කරලා තියෙනවා. එතකොට component bar chart එකකදී අපි main variable එක විදිහට අපි select කරගන්න එකට තමයි mainly bar එක අඳින්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ bar එක components වලට divide කරනවා. ඉස්සලම මේකෙදී අපිට ඉන්ටර්ප්‍රෙට් කරගන්න පුළුවන් total variation එක. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් soccer වලට totally 12 people කැමතියි කියලා. bar chart එක දැකපු ගමන් අපිට කියන්න පුළුවන් totally 12 people කැමති. එතනින් 8 දෙනෙක් male කියලා බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ blue color box එක blue color දීලා තියෙන්නේ males අට. එතකොට blue color part එකෙන් males ව represent කරලා orange color part එකෙන් females ව represent කරලා එකම bar එකක් use කරලා අපිට දේවල් තුනක් දැනගන්න පුළුවන් component bar chart එකකින්. ඒ තමයි each variable එකේ variation එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒ වගේම total variation එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනද කලින් කිව්වා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම bars දෙකක් අතර gap එක similar වෙන්න ඕනේ. same gap එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම bars වල width එකත් equal වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා percentage component bar chart. percentage component bar chart එකකදී වෙන්නේ අපි similar කියන්නේ කලින් component bar chart එක ඇඳපු විදිහටම අපි ගන්නවා each component එකේ percentage එක. percentage එක ගත්තාම අපිට easily හැම එකක්ම compare කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපි percentage එක ගන්නෙ. අනිවාර්යයෙන්ම percentage component bar chart එකකදී හැම bar එකකම
height එක equal. මොකද finally percentages add වුණාම 100% වෙන්න ඕනේ නිසා finally 100% range එකේ තමයි percentage component bar chart එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට percentage component bar chart එක බලලා decide කරන්න පුළුවන් 67% males කැමති soccer වලට කියලා, ඊළඟට 33% තමයි females කැමති කියලා. soccer වලට කැමති total කට්ටියගෙන් 67% ලා male 33% female. ඒ විදිහට percentage එකක් අපිට display කරන්න ඕන වෙලාවට we can use a percentage component bar chart. ඊළඟට අපිට තියෙනවා multiple bar chart. මේකත් variables දෙකක් තියෙන වෙලාවකදීම තමයි අපිට use කරන්න පුළුවන්. දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට use කරන්න පුළුවන්. component bar chart එකේ අපි කරේ එකම bar එකක් sections කීපයකට කඩපු එක. හැබැයි multiple bar chart එකකදී වෙන්නේ අපි එක section එකට වෙන වෙනම bars ඇඳලා display කරන එක. component bar chart එකකදී අපිට total variation එකත් identify කරගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි multiple bar chart එකකදී අපිට total variation එක identify කරගන්න බෑ. අපිට පුළුවන් variables අතර comparison එකක් කරන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙතනදී soccer වලට නම් male female preference එක අපිට compare කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම each sport soccer and basketball අතර comparison එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ස්පෝර්ට් එකේ total variation එක soccer වල total variation එක අපිට directly identify කරගන්න බෑ කරා. interpret කරලා identify කරගන්න පුළුවන්. but component bar chart එකක වගේ total එක එකපාරට දැකපු ගමන් identify කරගන්න බෑ. ඊළඟට අපි categorical variables present කරන තවත් විදිහක් තමයි pie chart. ඒකත් හරිම common chart එකක් අපි හැමෝම ඉස්සර ඉගෙනගෙන තියෙනවා. pie chart එකකදී අපි consider කරන්නේ relative importance එක. ඒ කියන්නේ totally ගත්තහම totally correct කරපු data points ඔක්කොගෙම කොච්චර relatively කොච්චරක් මේ ස්පෝර්ට් එකට කැමතිද? හැමෝගෙම soccer වලට කොච්චර percentage එකක් කැමතිද කියන එක තමයි pie chart එකකදී එකකින් present කරන්නේ. එතකොට angle එක අපි calculate කරලා 360 වලට විදිහට angle එක calculate කරලා තමයි pie chart එක අඳින්නේ. percentage එක ඉස්සලා අරගෙන ඊළඟට angle එක ඇඳලා හරියට pie එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට categorical data අපි ඒ විදිහට present කරලා numerical data වලට දැන් එනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද numerical data present කරන techniques මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි time plot. time plot කියන්නේ අපිට හැම විදිහම variables plot කරන්න පුළුවන් graph එකක් නෙමෙයි. time plot එකකදී අනිවාර්යෙන්ම අපේ data set එක time series data set එකක් වෙන්න ඕනේ. time series data set එකක් කියලා කියන්නේ data collect කරලා තියෙන time dependent variable එකක්. ඒ කියන්නේ time එකත් එක්ක වෙනස් වෙන variable එකකට collect කරපු data තමයි time series data කියලා කියන්නේ. එතකොට time series data තමයි අපිට time plot එකකින් display කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට ගත්තොත් time series data එකක් තමයි temperature එක. අපි temperature එකක් measure බලන්නේ daily temperature එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක daily average temperature එකක්. එතකොට hourly temperature එක measure කරනවා. ඒ වගේ time dependent variables තමයි time plot එකකින් present කරන්නේ. time plot එකක් analyze කරලා අපිට identify කරගන්න පුළුවන් trends and seasonal variations. trends කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේ collect කරපු time series data එක long run එකේ දැන් අවුරුදු කිහිපයක් ඉස්සරහට යනකොට මොන විදිහේ fluctuation එක මොන විදිහේ pattern එකක් ගනීද කියලා තමයි trends වලින් අපි බලන්නේ. seasonal variation කියලා කියන්නේ එක year එකක් ඇතුලේ කොහොමද repeat වෙන්නේ patterns repeat වෙන patterns. ඒ කියන්නේ දැන් අපි නිකන් හිතමු temperature එක summer season එකේදී වැඩි. ඒක හැම year එකේම වෙනවා. හැබැයි ඒක වෙන්නේ එක year එකක් ඇතුලේ හැම year එකේම summer එකේ temperature එක වැඩි. අන්න ඒ වගේ එක season එකකදී වෙන variation එකකට අපි කියනවා seasonal variation එකක් කියලා. මම example එකක් ගන්නවා.
monthly ice cream sales අරන් තියෙන්නේ daily තමයි ice cream sales daily ice cream sales තමයි අපි මෙතන consider කරන්නේ sorry monthly ice cream sales monthly ice cream sales තමයි මෙතනදී අපි consider කරලා තියෙන්නේ එක month එකකදී sell වෙච්ච ice cream ප්‍රමාණය. එතකොට time series data set එකක් වෙන්නේ අපි ඒක monthly consider කරලා collect කරලා තියෙන නිසා. එතකොට 2 years වලට collect කරාම ඔයාලට පේනවා මේ years දෙකේ අතර long term ගත්තාම මේ time plot එකක් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. time plot එකේ අපිට දැක්කම පේනවා 2021 ඉඳලා 2022 යනකොට පොඩි රයිස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ overall ගත්තහම long run එකේ rise එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sales are gradually increasing over the 2 years කියලා. ඊළඟට මේ ජූන් ජුලයි කාලෙදී years දෙකේදීම peak එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි seasonal variation එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දෙකම අපිට time plot එකකින් present කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ data presentation technique එක තමයි line graph එකක්. line graph එකක් කියලා line graph එකකුත් අපි අඳින්නේ trend එක changes trend එක වගේම variable එකක් කොහොමද change වෙන්නේ continuous period එකකදී කියලා බලන්න. හැබැයි හැම වෙලේම මේ දැන් කලින් එකේ නම් time plot එකක් අඳිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම x axis එකට අපිට ගත්තේ time එක. හැබැයි මෙතනදී අපි x axis එකට ගන්න නැහැ හැම වෙලේම time එක. අපිට time එක අරගෙන අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් variables දෙකක් කොහොමද continuous period එකකදී change වෙන්නේ කියන එක තමයි line graph එකකදී බලන්නේ. So මම මෙතනදී example එකට ගත්තේ temperature versus ice cream sales. ඒ කියන්නේ temperature එක වැඩි වෙනකොට ice cream sales වැඩි වෙනවා කියලා පේනවා. temperature එක අඩු වෙනකොට ice cream sales අඩුයි. ඒ වගේ variables දෙකක් අතර relationship එකක් බලා ගන්න අපිට පුළුවන් line graph එකක් අඳින්න numerical variables දෙකක. ඊළඟට numerical data අපි commonly organize කරන method එක තමයි frequency distributions කියන්නේ. අපි line graphs, time plots වගේම numerical data හම්බුනහම mostly වැඩිපුරම use කරන technique එක තමයි frequency distributions කියලා කියන්නේ. frequency distributions ගත්තහම mainly ungrouped frequency distributions තියෙනවා, group frequency distributions තියෙනවා, cumulative frequency distributions තියෙනවා, relative frequency distributions තියෙනවා, and ඊළඟට percentage frequency distributions තියෙනවා. අපි එක example එකක් අරගෙන මේ හැම distribution එක ගැනම කතා කරමු. So මම ගන්න example එක තමයි test scores of 10 students for an exam. So මේ විදිහට අපි raw data points 10ක් මම collect කරලා තියෙනවා. test එකක තියෙන පුළුවන් scores. important දේ තමයි අපි frequency distribution එකක් අඳින්න කලින් usually මේක ascending order එකට array එකක් විදිහට හදා ගන්නවා. මොකද එහෙම හදාගත්තාම අපිට ලේසියෙන්ම frequency distribution එකක් වට convert කරන්න පුළුවන්. So ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට raw data ටික අරගෙන array එකකට convert කරගන්නවා ascending order එකේ 45 50 50 ඒ විදිහට හැම වෙලේම repeat වෙන values එක්කම array එකක් හදාගෙන ungrouped frequency distribution එකක් ඉස්සෙල්ලාම අපි හදමු. ungrouped frequency distribution එකක් කියන්නේ එක table එකක්. හැබැයි ඒක තියෙනවා observation එක and then corresponding frequency එක. දැන් අපි මේ data set එකේ අපිට observe වෙච්ච values තමයි 45 50 55 60 65 70 and 75. ungrouped frequency distribution එකක් අඳිනකොට ඒ scores ටික අපි rows විදිහට දාලා ඊළඟට ඒ එක score එකේ frequency එක කියන්නේ key පාරක් මේ 45 ඇවිල්ලා තියෙනවද එක පාරක්. එතකොට 50 ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙපාරක්. ඒ විදිහට frequency එක ඊළඟ column එකේ දානවා. ඒක තමයි ungrouped frequency distribution එකකින් වෙන්නේ. ඊළඟට group frequency distributions. group frequency distribution එකක් කියලා කියන්නේ අපි දැන් ungrouped frequency distribution එකක් ගත්තාම අපිට data points කිහිපයක් කියන්නේ පොඩි data set එකකට අපිට ඒක හඳින්න ලේසි. හැබැයි අපි ගාව තිබ්බොත් එහෙම data points 100ක් විතර තියෙන data set එකක් අපිට මෙහෙම පල්ලෙහාට ලොකු table එකක් අඳින්න වෙනවා. දිග table එකක් අඳින්න වෙනවා. ඒක එතකොට ඇත්තටම convenient නැහැ. ඒක
රීඩ් කරන්න අමාරුයි දිගයි ඒ වගේ දේවල් වලින් අවොයිඩ් කරගන්න තමයි අපි group frequency distribution එකකට යන්නේ. group frequency distribution එකකදී අපි කරන්නේ අපිට තියෙන values observations අපි classes වලට group කරනවා. දැන් මේ example එකේ තියෙනවා වගේ scores 45 to 52 කියන range එකේ තියෙන ඔක්කොම scores ටික අපි එක class එකකට දානවා. ඒ විදිහට අපි group frequency distributions හදනවා. එකක් table එකක් ඊළඟට එක class එකේ තියෙන frequency එක අපි ඊළඟ column එකේ ලියනවා. අපිටලාම අපි ඒක steps කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි step එක තමයි data set එකේ range එක calculate කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන data list එකේ පළවෙනි lowest value එකයි highest value එකයි අරගෙන ඒකේ difference එක ගත්තාම අපිට range එක එනවා. so මම කලින් ගත්ත example එකේ විදිහට range එක වෙන්නේ 75 minus 45 මොකද අපේ highest value එක 75 lowest එක 45 30 range එක එනවා. ඊළඟට number of classes කියන එක අපිට කැමති විදිහට decide කරන්න පුළුවන්. හැබැයි usually calculations වල ලේසියට ඒ වගේම ගොඩක් complex නොවෙන්න classes number of classes 15 වගේ තමයි maximum තියන්නේ. data set එකේ length එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි usually standard එකක් විදිහට maximum 15 කියලා තමයි ගන්නෙ. මේ example එකේදී මම ගාව පොඩි data set එකක් තියෙන නිසා මම decide කරනවා classes 4ක් ගන්නවා කියලා. ඒ classes number of classes decide කරාට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ එක class එකේ width එක. ඒ කියන්නේ මේ අපේ data set එකේ තියෙන data ටික අපේ classes වලට දාන්න එක class එකක් කොච්චර ලොකු වෙන්න ඕනද මේ class එකේ කොච්චර size එකක් තියෙන්න ඕනද කියලා. අන්න ඒක calculate කරන්න range එක බෙදනවා number of classes වලින්. අපි decide කරනවා number of classes 4 කියලා. range එක මේ data set එකේ range එක 30. එතකොට මට එනවා 7.5 කියලා. සාමාන්‍යයෙන් class width එක අපි ගන්න whole number එකක්. එතකොට අපි round up කරනවා. පල්ලෙහාට නෙමෙයි round කරන්නේ round up කරනවා. දැන් මේ situation එකේදී 7.5 නිසා අපි class එකේ width එක 8 කියලා round up කරා. හැබැයි මෙතනදී ආව නම් 7.2 වගේ value එකක්. අපි ඒත් ගන්නේ උඩ value එක round up කරලා 8 තමයි class එකේ width එක විදිහට consider කරන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට consider කරලා මේ විදිහට අපි classes හදලා ඒක class එකේ frequency එක 45 and 52 අතර කොච්චර values ගණක් තියෙනවද කියලා අරගෙන ඊළඟ column එකේ දානවා. ඒ විදිහට group frequency distribution එකකින් numerical data අපිට present කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට relative frequency, percentage frequency and cumulative frequency. relative frequency කියලා කියන්නේ මේකත් මේ තුනම group frequency distributions වලටත් ungroup frequency distributions කියන දෙකටම extended version එකක් වගේ. මේ දෙකටම අපිට කරන්න පුළුවන් distributions තුනක් තමයි relative frequency, percentage frequency and cumulative frequency distributions කියලා කියන්නේ. මම example එකේදී අරන් තියෙන්නේ group frequency distribution එකට හදපු relative frequency and percentage frequency ඒ ටික විතරයි. හැබැයි අපිට කැමති නම් ungroup frequency distribution එකකටත් මේක මේ විදිහටම හදන්න පුළුවන්. relative frequency එක කියලා කියන්නේ ratio of a particular frequency මේ class එකේ particular frequency එකේ total frequency එකේ කොච්චර ratio එකක්ද කියලා decide කරන එක තමයි relative frequency කියලා කියන්නේ. relative frequency එක හොයද්දී ඒ class එකේ frequency එක අපි total frequency එකෙන් බෙදලා decimal value එකක් තමයි අපිට එන්නේ. relative frequencies ඔක්කොම add කරාම අපිට අන්තිමට එන්නේ 1. මොකද අපි decimal value එකකට තමයි relative frequency එකේදී convert කරගන්නේ. percentage frequency කියලා කියන්නේ relative frequency එක 100 වලින් multiply කරලා percentage එකක් විදිහට frequency එක ගන්න එක. cumulative frequency කියලා කියන්නේ total frequency up to the upper boundary of the class. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන frequency values එකිනෙකට add කරගෙන ගිහිල්ලා chain එකක් විදිහට එකිනෙකට add කරගෙන ගිහිල්ලා finally අපිට total frequency කියන විදිහට
චේන් එකක් විදිහට ලියනකොට තමයි කියුමුලේටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කියලා කියන්නේ. මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක 3 ඊළඟට ඊළඟ ක්ලාස් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක 3 3 + 3 6 වෙනවා. ඊළඟට තව දෙකක් ඇඩ් වෙලා 8 ඊළඟට 10 ඒ විදිහට තමයි කියුමුලේටිව් ෆ්‍රීකවන්සි එක අපි හදාගන්නේ. ෆ්‍රීකවන්සි ක්ලාස් ගෲප් ෆ්‍රීකවන්සි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක යූස් වෙන ටර්මිනෝලොජි එකේ මේන් වර්ඩ්ස් තුනක් තමයි ක්ලාස් ලිමිට්, ක්ලාස් බවුන්ඩරිස් and ක්ලාස් මාක් කියලා කියන්නේ. ක්ලාස් ලිමිට් කියලා කියන්නේ මිනිමම් and මැක්සිමම් වැලියුස් ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එකක ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න පුළුවන්. දැන් දැක්ක ගමන්ම ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එකක තියෙන වැලියුස් දෙකකට තමයි ක්ලාස් ලිමිට් එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ක්ලාසස් දෙක ගත්තාම මේ තියෙන lower limit එක. මේක upper limit එක. 30 is the lower limit. 39 තමයි upper limit එක. ඊළඟට class boundaries කියලා කියන්නේ actual limit between classes. දැන් මේ classes දෙක ගත්තාම මේ classes දෙක අතර gap එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 29 and 30 අතර ගත්තාම 29 ඉඳලා 30 වෙනකන් තියෙන values කොතනටද යන්නේ කියන gap එක fill කරන්න තමයි class boundaries තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ actual limit එක ගැන කතා කරද්දී තමයි class boundary එක use කරන්නේ. class boundary එක decide කරන්නේ මේ limits දෙකක් අතර තියෙන midpoint එක තමයි consider කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ situation එකේදී මේ first class එක ගත්තාම ඒකේ upper boundary ගත්තොත් 29 තමයි first class එකේ limit එක. upper limit එක 20 and 29 ඉඳලා first class එකේ upper limit එක 29. මේ class එකේ lower limit එක 30. එතකොට මේ දෙකේ midpoint එක තමයි boundary එක වෙන්නේ. කියන්නේ මේ class first class එකේ upper boundary එක වෙන්නේ 29.5. මොකද 29 plus 30 divided by 2 is equal to 29.5 midpoint එක. ඊළඟට second class එකේ lower boundary එක වෙන්නේ 29.5. මේ boundary එක useful වෙන්නේ continuous variable එකකදී decimal values තියෙන variable එකක් අපි group frequency distribution එකකට දානකොට මේ boundary එක use කරලා මොකද gaps තියෙන විදිහක් නැහැ අපිට continuous variable එකක් ගත්තාම ඒක ඕනම value එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ group frequency distribution එකේ gap එකක් තිබ්බොත් ඒ සමහර values දාන්නේ කොතනද කියලා අපිට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. class boundary එක තියෙන්නේ ඒ gaps නැති කරන්න තමයි class boundary කියන concept එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට class mark කියලා කියන්නේ එක class interval එකක midpoint එක. example එකක් ගත්තාම 2029 කියන class එකේ midpoint එක තමයි class mark කියලා කියන්නේ. class mark එක හොයන්නේ lower class boundary එකයි upper class boundary එකයි add කරලා දෙකෙන් බෙදුවම දැන් මේ class එකේ lower class boundary එක වෙන්නේ 19.5 upper class boundary එක 29.5 එතකොට ඒකේ midpoint එක 24.5 කියලා calculate කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට next technique එක තමයි අපි numerical data present කරන්න histogram එක. histogram එකක් අපි presentation technique එක විදිහට ගන්න කලින් අපි අනිවාර්යෙන් අපේ data group frequency distribution එකකට හදා ගන්න ඕනේ. group frequency distribution එකකට data ටික organize කරාට පස්සේ තමයි histogram එකක් විදිහට graphically represent කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. tabular format එකෙන් අපි ungroup frequency distribution or group frequency distribution විදිහට numerical data present කරාට පස්සේ graphical විදිහට පුළුවන් histogram එකක් use කරලා group frequency distribution එකක තියෙන data present කරන්න. දැන් මම කලින් ගත්ත example එකම continue කරනවා. histogram එකකයි bar chart එකකයි difference එක වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ bars අතර gap එකක් තියෙන්න ඕනේ bar chart එකක. හැබැයි histogram එකකදී අපිට එහෙම gap එකක් තියන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම gap එකක් නැති වෙන්න ඕනේ histogram එකකදී. joint rectangles තමයි histogram එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ හැම rectangle එකක්ම center point එක වෙන්නේ class mark එක. x axis එකේ class mark එක එන තැන තමයි මේ හැම bar එකක්ම හැම rectangle එකක්ම center point එක වෙන්නේ. histogram එකක් අඳිද්දී අපි consider කරන්නේ class boundaries.
ක්ලාස් බවුන්ඩරීස් වලින් lower class boundary එකකින් start කරලා upper class boundary එකකින් end වෙන විදිහට තමයි අපි rectangle එක අඳින්නේ. ඒක against the frequency එක තමයි rectangle එකේ height එක equal වෙන්නේ ඒ class එකේ frequency එකට. ඊළඟට class එකේ width එකට rectangle එකේ width එක equal වෙනවා. ඊළඟට අපිට අඳින්න පුළුවන් frequency polygon එකක්. frequency polygon එකක් කියලා කියන්නේ each class එකේ mid point එක හැම class එකෙම mid point එක අරගෙන straight lines use කරලා අපිට අඳින්න පුළුවන් frequency polygon එකක්. frequency polygon එකක් අඳින්න කලින් අපි කරන්න ඕනේ එක step එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ දැන් original class group frequency distribution එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි consider කරන්න ඕනේ ඒකේ starting class එකට කලින් class එක. දැන් මේ example එකේදී නම් 44.5 වලින් තමයි start කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් class එක consider කරොත් 36.5 to 44.5 කියන class එක අපි ගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන ඒකට assign කරන්න ඕනේ frequency 0 කියලා. මොකද ඒ class එකේ අපේ data නැහැනේ. එතකොට ඒකේ frequency එක 0 කියලා assign කරනවා. ඒ වගේම තමයි අන්තිම class එක අපේ original group frequency distribution එකේ තියෙන අන්තිම class එකට පස්සේ තියෙන class එකත් consider කරන්න ඕනේ. 76.5 to 84.5 මේ example එකේ විදිහට ඒකටත් frequency එක 0 කියලා assign කරනවා. ඊළඟට ඒ හැම class එකේදීම mid points ටික consider calculate කරනවා. class marks ඒ කියන්නේ mid points ටික calculate කරලා ඊළඟට ඒ mid points වලට against frequency එක මේ විදිහට plot කරනවා. දැන් අපි starting class එකට කලින් එකේ frequency එක 0 නිසා 40.5 එක 0 වෙනවා. ඊළඟට අන්තිම class එකේ frequency එක 0 නිසා 80.5 against 0 කියලා plot කරනවා. ඊට අමතරව අනිත් ඒවල normal විදිහට frequency එක 3322 විදිහට plot කරනවා. මේ විදිහට අපිට එන polygon එකට අපි කියනවා frequency polygon එක කියලා. numerical data present කරන තව විදිහක් මේකෙදිත් අපිට group frequency distribution එකකට තමයි plot කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා cumulative frequency polygon. දැන් මේ frequency polygon එක අපි හැදුවේ normal frequency එකට. cumulative frequency polygon එහෙම නැත්නම් ogive curve එකකින් කරන්නේ cumulative frequency එක consider කරලා ඒකට ඒක plot කරන එක. cumulative frequency එක තමයි plot කරන්නේ. එතකොට මේක දැන් උඩ ගත්ත frequency polygon එකේ අපි use කළේ straight lines. හැබැයි cumulative frequency polygon එකකදී අපි use කරන්නේ smooth lines. ඒ කියන්නේ curve feature එකක් එන විදිහට smooth lines use කරලා තමයි cumulative frequency polygon එක අඳින්නේ. ඒක අඳින්නේ හැම class එකේම upper class boundary එක consider කරලා. මෙතනදිත් කලින් frequency polygon එකේ වගේම එක extra class එකක් අපේ පළවෙනි starting class එකට කලින් extra class එකක් අපි consider කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක frequency polygons වල rule එකක් තමයි first starting point එක 0 වලින් start කරන්න ඕනේ. y axis එකේ 0 point එකකින් start කරන්න ඕනේ නිසා. එතකොට additional class එකක් මේ විදිහට අරගෙන ඒ හැම එකේම upper class boundary එකට ඉස්සරහෙන් තමයි cumulative frequency එක අපි plot කරන්නේ. එතකොට 0 වලින් start කරලා උඩට මේ විදිහට cumulative frequency එක plot වෙනවා. ඊළඟ method එක තමයි frequency curve එක. frequency curve එක කියලා කියන්නේ smooth කරපු frequency polygon එක. similar විදිහටම අපිට frequency polygon එකක් අඳින විදිහටම frequency curve එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි straight lines use කරන්නේ නැතුව smooth lines තමයි frequency curve එකකදී use කරන්නේ. frequency curve එකක් use කරලා statistics වලදී අපි determine කරනවා skewness and curtices කියලා measures දෙකක්. ඒ දෙක ගැන අපි ඉස්සරහ slide එකදී කතා කරමු. skewness and curtices කියන දෙක frequency curve එකකින් අපි determine කරනවා. next technique එක තමයි stem and leaf plot.
stem and leaf plot කියලා කියන්නේ ungroup frequency distribution එකකට ටිකක් similar විදිහේ distribution එකක්. හැබැයි මෙතනදී අපි කරන්නේ අපේ values parts දෙකකට කඩනවා. stem and leaf කියලා parts දෙකක් ගන්නවා. leading digit එක කියන්නේ අපේ values වල first digit එක stem එක කියලා ගන්නවා. ඊළඟට ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා leaves විදිහට consider කරලා අපි මේ විදිහට stem and leaf plot එකක් හදනවා. stem එක stems ටික එක column එකක ඊළඟ column එකේ leaves එන විදිහට. දැන් බලමු distribution එකක shape එක කොහොමද අපි discuss කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි distribution එකක් දැන් frequency polygon එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට frequency curve එකක් display කරාට present කරාම data අපිට එකපාරට දැක්ක ගමන් ඒකේ data points වලින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි frequency curve එකක distribution එකක shape එකකිනුත් අපිට information present කරන්න පුළුවන්. So අපි කොහොමද මොන වගේ information ද shape එකකින් distribution එකේ shape එකෙන් display කරන්න කියන එක තමයි දැන් අපි බලන්නේ. අපිට පුළුවන් skewness කියන measure එක පාවිච්චි කරලා distribution එකක shape එකකින් බලාගෙන skewness එක කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ frequency curve එකක් තමයි අපි mainly skewness measure කරන්න use කරන්නේ. මොකද ඒක smoothly ඇඳපු curve එකක් නිසා. අපේ data set එක smooth විදිහට present කරලා තියෙන නිසා skewness කියන measure එක use කරලා shape එක අපි බලනවා. skewness වලදී බලන්නේ symmetry කියන්නේ symmetrical කියලා කියන්නේ හරියට balance කියන එකනේ. So skewness කියන measure එකෙන් කරන්නේ distribution එකක asymmetric nature එක. symmetrical නොවීමේ nature එක තමයි skewness වලින් අපි බලන්නේ. මේ තියෙන symmetrical distribution එකක්. symmetrical distribution එකක frequency curve එක මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒක balanced equal tails තියෙන ලස්සන distribution එකක්. මේ විදිහට bell එකක් වගේ distribution එකක්. ඒකෙදී තව එක point එකක් තමයි symmetrical distribution එකක හරි මැද තමයි mean, median, mode කියන values තුන අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සොනාලි ඉස්සරහට කතා කරනවා mean, median, mode කොහොමද හොයාගන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට mean, median, mode අපිට graphically බලා ගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි symmetrical distribution එකක නම් හරි මැද center line එක. ඊළඟට left skewed එහෙම නැත්නම් negatively skewed distribution එකක් කියලා කියන්නේ මේ විදිහට left side එකට longer tail එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි frequency curve එක plot කරාට පස්සේ left side එකට longer tail එකක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා left skewed distribution එකක් කියලා. left skewed distribution එකකදී mean value එක, median value එක, mode value එක සමාන නැහැ. හැබැයි mode value එක always higher than the other values. ඊළඟට right skew distribution එකක් කියලා කියන්නේ ඒකේ longer tail එකක් තියෙන්නේ right side එකට. right side එකට දිග tail එකක් තියෙනවා frequency curve එක plot කරාට පස්සේ. ඒකෙදි mode value එක අනිත් values වලට වඩා අඩුයි. ඒක skewness වල අපිට බලලා decide කරන්න පුළුවන් මේකේ visually inspect කරලා left skew distribution එකක් කොහොමද right skew distribution එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට visually frequency curve එක ඇඳලා පස්සේ decide කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ measure එක තමයි curtices කියලා කියන්නේ. frequency curve එකකින් අපිට determine කරන්න පුළුවන් next measure එක තමයි curtices. curtices කියලා කියන්නේ peakness එක. අපේ distribution එකේ peakness එක, height එක. ඒක කොච්චර height එකක් තියෙනවද ඒක කොහොමද උස වගේ තමයි බලන්නේ. එතකොට pointy peak එකක් තියෙනකොට අපි ඒකට කියනවා high curtices කියලා. ඒකට use කරන statistical word එක තමයි leptokurtic. leptokurtic distribution එකක් කියන්නේ උස pointy peak එකක් තියෙන distribution එකක්. ඊළඟට low curtices තියෙන distribution එකකට කියනවා platykurtic distribution එකක් කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ flat top එකක්. ඒක ගොඩක් spread වෙලා තියෙන flat top එකක් තියෙන distribution එකකට තමයි
plateautic distribution එකක් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට moderate amount of peakness. ඒ කියන්නේ leptokurtic තරම් pointy peak එකකුත් නැහැ. plateautic තරම් low flat peak එකකුත් නැති moderate amount of peakness තියෙනවට කියනවා mesokurtic normal curtices එකක් කියලා කියනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා variables දෙකක relationship එක කොහොමද present කරන්න කියලා බලන්න. දැන් numerical variables දෙකක් ගත්තාම දැන් අපි කලින් categorical variables display කරද්දී present කරනකොට component bar charts එතකොට multiple bar charts two-way tables use කරලා categorical variables දෙකක් කොහොමද present කරන්න කියලා බැලුවා. දැන් අපි බලන්නේ numerical variables දෙකක relationship එක කොහොමද අපි present කරන්න කියලා. එතකොට අපි numerical variables දෙකක relationship එක present කරනකොට ඒක කොහොමද spread වෙලා තියෙන්නේ, ඒක shape එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට compare කරලා consider කරන්නේ. So පළවෙනි method එක තමයි scatter plot එකක්. Continuous variables දෙකක් තියෙනකොට ඒ දෙකේ relationship එක අපිට scatter plot එකකින් present කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ example එකේදී height and weight කියලා variables දෙකක් අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ දෙකේ relationship එක බලන්න මේ විදිහට weight against height x axis එකට y axis එකට දාලා scatter plot එකක් අඳිනවා. scatter plot එකක් ඇඳලා පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ දෙකේ relationship එක මොන වගේද කියලා. දැන් අපිට මේක දැක්කහම straight line එකක් වගේ අපේ data points එක straight line එකක් වගේ යනවනම් අපි කියනවා ඒකට linear relationship එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි එහෙම නැතුව curve එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් tanning වගේ තියෙනවනම් non linear relationship එකක් තියෙනවා. දැන් මේ example එක ගත්තහම දැන් මම මේ දීලා තියෙන්නේ types of relationships. දැන් linear relationship එකක් ගත්තහම perfectly straight line එකක අපිට data points ටික අපේ වැටලා තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා perfect relationship එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි linear relationship එකක අපේ scatter plot එකේ data ටික පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට යනවා වගේ nature එකක් ගන්නවා නම් ඒ relationship එකට අපි කියනවා positive relationship එකක් කියලා. ඊළඟට scatter plot එකේ data ටික උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට එනවා වගේ nature එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා negative relationship එකක් කියලා. straight line එකක අපේ scatter plot එකේ data තියෙනවා නම් ඒක perfect relationship එකක්. උඩට යනවා නම් positive, පහළට එනවා නම් negative. එතකොට perfect positive relationship එකක් හරි perfect negative relationship එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට strong positive and strong negative. ඒ කියන්නේ අපේ scatter plot එකේ data points ගොඩක් ළඟින්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ළඟින් තියෙනවා නම් ඒ straight line එකක් ළඟින් වගේ යන straight line එකක් විදිහටම තියෙනවා නම් ඒක strong relationship එකක් වෙනවා. උඩට යනවා නම් positive, පහළට එනවා නම් negative විදිහට ඒක categorize කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ scatter plot එකේ data points ගොඩක් ඈතින් වගේ තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා poor relationship එකක් කියලා. ගොඩක් ඈතින් තිබ්බත් අපිට linear එක straight line එකක් ඒකෙන් identify කරගන්න පුළුවන් නම් still ඒක linear relationship එකක් වෙනවා poor වුණත් positive or negative විදිහට. ඊළඟට non-linear relationships ගත්තහම අපේ scatter plot එකේ data points මේ විදිහට curve shape එකක් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් cyclic shape එකක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට නිකන් randomly තනින් තියෙනවා අපිට shape එකක් identify කරගන්න බැරි නම් ඒ වගේ situations වලදී අපි කියනවා ඒක non-linear relationship එකක් කියලා. ඊළඟ technique එක තමයි box plot එක. box plot එකක් use කරලා අපිට පුළුවන් continuous variables present කරන්න. continuous variable එක variable එකකට එක box plot එකක් අපිට අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගාව අපිට comparison එකක් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් multiple box plots අඳින්න. හැබැයි against
a categorical variable. අපි කියමු අපි ගාව තියෙනවා categorical variable එකකුයි continuous variable එකකුයි දෙකක්. අන්න ඒ වෙලාවට ඒ comparison එකක් කරන්න අපිට පුළුවන් parallelly box plots කීපයක් අඳින්න. එක continuous variable එකට එක box plot එක ගානේ අපිට කීපයක් ඇඳලා comparison එකක් කරන්න පුළුවන්. සොනාලි ඊළඟට කියලා දෙනවා කොහොමද quartiles mean median හොයන්නේ කියලා. so ඒ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම box plot එකක් අඳින්න පුළුවන්. මොකද box plot එකකදී ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ විදිහට rectangle එකක් අඳිනවා. rectangle එක parts තුනක් මේ විදිහට මැද්දෙන් බෙදනවා. මැද්දෙන් මැද value එක තමයි median value එක. අනිවාර්යයෙන්ම box plot එකක මැද median value එක එන විදිහට තමයි අපි අඳින්නේ. ඊළඟට upper quartile එක ඊළඟට lower quartile එක තමයි box plot එකේ starting and ending තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට whiskers දෙකක් දෙපැත්තට අපි box plot එකේ box එකේ මැද්දෙන් දෙපැත්තට whiskers දෙකක් අඳිනවා. ඊළඟට ඒ whiskers වල අන්තිමට maximum value එක අපේ data set එකේ maximum value එකයි data set එකේ minimum value එකයි consider කරලා තමයි අපි box plot එකක් අඳින්නේ. next අපිට තියෙනවා outliers කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. outliers කියලා කියන්නේ simply කිව්වොත් extreme values. ඒ කියන්නේ ඊළඟට සොනාලි කතා කරයි central tendency කියලා nature එකක් ගැන. so data ගත්තහම data වලට තියෙනවා central tendency nature එකක්. ඒ කියන්නේ data points එක මැද average value එකකට flock වෙන tendency එකක් තියෙනවා. outlier එකක් කියලා කියන්නේ මේ typical range එකෙන් ගොඩක් එළියට ගියපු value එකක්. දැන් මේ example එකේදී ගත්තහම අපේ මේ හැම value එකක්ම තියෙන්නේ 60 to 70 වගේ range එකේ. හැබැයි අපිට තියෙනවා 25 and 98 කියලා values දෙකක්. ඒ values දෙකම අපි plot කරොත් එහෙම ගොඩක් ඈතින් තියෙන values දෙකක්. අන්න ඒවට අපි කියනවා outliers කියලා. අපිට ලේසියෙන්ම outliers අඳුර ගන්න පුළුවන් box plot එකක් ඇන්දහම මේ විදිහට parallelly අපි box plot එකක් ඇන්දහම අපේ මේ whiskers වලින් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන values වලට අපි outliers කියලා කියනවා. outliers කියන්නේ basically extreme values. අපිට ඒව වෙනම calculate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ syllabus එකට outliers calculate කරන එකක් include වෙලා නැහැ. so ඒ නිසා outliers කියන්නේ මොනවද කියලා විතරයි basically දැනගන්න ඕනේ. so ඒකත් එක data presentation part එක ඉවර වෙනවා. ඊළඟට මම හිතන්නේ පොඩි break එකකින් පස්සේ සොනාලි ඉතුරු ටික කරයි data interpretation තමයි කරන්නේ. Okay. Guys, මේ සොනාල් දැම පටන් ගන්නවා. අයියෝ break එකක් ඕනද? නෑ. නෑ. කටියල් බ්‍රේක් එකක් ඕනද? මොලේට තියරි වැඩි වගේ නම් සුට්ටක් විනාඩි 5ක වගේ break එකක් ගමු. 5 minutes ඒක theory ගොඩාක්. හසෙන්ට break එකක් ඕන ගමු. හරි පහක් Okay දෙමු. guys 5 minutes වලින් join වෙන්න දැන්. බිස්කට් එකක් කාලා ඉන්න පුංචි.
Okay, break is over. ඉසුම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉසුම් තාම වස්ත්‍ර මං ඉන්නවා. Okay. So, Keta did the theory part, so I'll be covering the maths part. I'm handling the equation parts. So let's tackle them one by one. I'll be doing it in English because there are a few English speaking students. So first of all, let's go with the 5 M's, the basic of statistics. There are 5 M's you should know. Minimum, maximum, mean, median, and mode. So minimum, now let's say we have a data set like this. So the minimum is what you call the first data of the data set. Maximum is what you call the last date of the data set. Okay, those two terms are easy, no? Mean. So what does mean means? So there's an equation which is, now let's take, if we have a data set A, B, C, D, the mean of this is A plus B plus C plus D divided by the number of terms, number of data we have, which is 4. So we can derive an official equation which is sigma x over n. So I'll talk about this more. So there are two symbols we can use for mean. One is x bar, other one is nu. This is called nu, okay? Nu. Nu. So this is for sample mean, and this is for population mean. So what does this mean means? Population mean means now mean of an entire population. You take an entire population, the mean of it. Sample mean means sample is actually a subset of population. So from the population you take a sample and the mean of that sample is called sample mean. So the symbols you use are different here, but the same equation. So normally we do for nu, which is population mean, the equation goes like nu equal sigma. This is a sigma notation, which means sigma means sum of. Okay, and so it's similar to like m, like halfway, when you rotate it halfway, and n, I equals 1. Now what this means is the data set starts from I equals 1 and it goes till n, xi over n. Now that means, now let's say we have a data set x1, x2, x3, likewise up until xn data set. So how we represent this entire data, the sum of this. So once you like make finding the mean, you have to do x plus x1 plus x2 plus x3 plus likewise plus xn divided by n. Now without writing the entire thing like this, what we write is sigma, that means sum of x starting from 1 up until n, x I equals 1 till n xi. When you add all these and divided by n. This is the equation for mean. And there are two kinds of mean. One is called arithmetic mean. Mean, there are two kinds. One is arithmetic, which the equation is this one, and the other one is weighted mean. Now this one is quite different.
because now weighted mean the best example we can take is our own course credits. Now for IWT, let's take you have a what do you call it? A no. So IWT the course credit is 3, and for C programming the course credit is 3, and for maths the course credit is 2. Likewise, there are different weights for each data. That's what when you have this kind of situation, then you use weighted mean. So the equation for this one is x. Let's take new is sigma n I equals 1 wi xi divided by w. Uh, Weighted mean equation is sigma n I goes to 1. You multiply each weight with the data set, with the each data, corresponding data, divided by the total weight. For example, now let's say for IWT you have 99 marks, and for C you have 100 marks, for maths you have 98 marks, like this. So once you are calculating the weighted mean for this part, wi into xi, 99 into 3, add 100 into 3, add 98 into 2, divided by the total weight, which is 3 plus 3, 6 plus 2, 8. Okay, that's how you calculate the weighted mean. Then we'll move on to median. Median, from the name itself, you can tell median means the middle value. So for median, there are two equations. Without the equation, just get the simple idea. Now let's say we have a data set. Okay. Now the data set is, first of all, when you're calculating the median, check whether it's even or odd. Now this is there are 5 data, so it's an odd data set. Once you have an odd data set, what you do is, how you calculate median is n plus 1 over 2 data. That means now if you take this data set, n means the number of data in the data set. Now here 5 plus 1, 6 divided by 2, 3. So third data is the median of this data set. So 1, 2, 3, this is the median. Okay, you don't need equations if you have like a small data set like this, but if you have a large data set like 100 data is there, you need this equation. And then if this is odd, now this is this is odd. If you have an even data set, now let's say like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 data in this data set. Now what you do is, you calculate the n over 2 data plus n plus 1 over 2 data and divide by 2. So how we do this one is, now n over 2 data, that means now 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 data, 6 over 2, that means third data, plus 6 plus 1, 7. 7 over 2, 3.5 data divided by 2. So 1, 2, 3. This one. Now 3.5 data means this one. Okay. 2 plus 3 divided by 2. What you get is
2.5. So the middle value here is 2.5. So if we have like a small data set, what we can do is we can like cut like this up until you get two data, and then add these two and divide by 2. So 2 plus 3 divided by 2, 2.5. This is possible for a small data set, but if you have a large data set like 100 data, better to do this. Even 100 data you can find it easily. Okay, and then next we have mode. So mode, what you know is from the name itself, mode means most occurring. That means highest number of data which is repeating. Like we have something like this. Now, what if the question asks what's the mode of this data set? So there are 2 1s, 3 2s, 1 3, and 2 4s. So this is the one which is repeating the most number. So this is the mode. 2 is the mode. We'll do a small uh, exercise from this one, the sum. I'll take the same example as the one from the tutorial, because the tutorial question was so now we have a data set like this. I'll write the data set. So there are a bunch of zeros and bunch of zeros, ones and twos and threes. Okay, I'll write the data set. 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7. So this is the data set we have, and they are asking us to calculate the mean, median, and mode. Find the mean, median, and mode. Now, first of all, let's put these in a table. Put these data in a table. I'll write it x and f. X is the value, f is the frequency, which means for the zero value, it repeats 3 times. For the number 1, it repeats 3 times. For number 2, it repeats 9 times. For number 3, it repeats 5 times. Like this. Now, once you write it like this, first of all, you can find the mean. Mean equation is sigma fx. That means so in this kind of situation, now this is a group distribution. The mean equation is sigma fx or sigma f, which is basically we can extend this graph as fx, which is you have to multiply these two. 0 into 3, 0. 1 into 3, 3. 2 into 9, 18. 5 into 3, 15. Then you get sigma fx. And here you get sigma f. Sigma f is the total number of the data set here. And sigma fx, once you add these values, you get 36 here and 20 here. So once you apply these 36 over 20, you get 1.8 as the mean. And when you have when they asked us to find the mode, which is easy, as you can see, the most occurring data, which is 9 times we have the value 2. So mode is 2. Now median, first we have to see the data set, the number of data in the data set, which is 20, which is an even number. So once we have an even number, what you do is
What I basically said 20. No. Even what you have to do is 20 over 2, which is the 10th data, which lies in now 3 plus 3, 9, 9 plus 9, 18. So 10 is between somewhere here. So which is in 2. Median, therefore median belongs to 2. Is there any question here up until here? Okay. Isu make a like them I think a thumbs up here. Anything anyone else who doesn't get it? Yeah, Hassan. I saw a raised hand. Anyone who doesn't get the part? මේ එතකොට මේ මීඩියන් එක ඔඩ් එකක් තියෙද්දි කොහොමද කරන්න කියලා චුට්ටක් කියනවා. Huh? n+1 ඔඩ් එකක් තියෙද්දි Or odd number of f තියෙද්දි මොකද කරන්නේ? what they got there? Now let's say we have 21 data. yes 21 data. 21 plus 1 or 2. nice okay So which is 21 plus 1, 22. 22 divided by 2. No. Okay. okay Okay. We can use the previous equation as well here for the odd one not the odd one, the even one. When I said that we can do it like this: n over 2 data plus n plus 1 over 2 data divide by 2. So 20 over 2 is 10th data plus 20 plus 1, 21 over 2 means 11.5 something. No, 21 over 10.5. So 10.5th data and 10th data divided by 2. So 10th data also becomes 2. 10.5 data also becomes 2. 2 plus 2 divided by 2, which is basically 2. You can go from this equation as well. Now this is easier. This we learn from combined maths. But if you go follow the Madam's equation, we can go like this as well, but a bit longer. Okay, නේසු මෙතනද ප්‍රශ්නේ වුනේ? ඉස්සු නෑ ඒක අවුලක් තිබෙලා මට ඉක්වේෂන් එක අවතේ දාදින් මේක Okay. Then there's another part of this question. Now, the second part of the question says, what is the least whole number you should include in the data set if you want the mean to be greater than the median? Now, if you put it in simple, if you want the mean to be greater than the median, what data should be added to this? What is the least value that should be added for this data set? So how can you do this one? Now we know that the median is 2. Okay. Now the issue is with mean. Mean we can write the basic equation is sigma fx or sigma f no.
So how do you calculate sigma fx? You add these. So once you add these, and we add another data called x here, we can write this one 36 plus x. Sigma fx is that one, 36 plus x, because the f value is here 1, here it's x. Okay, x into 1 you get x. So 36 plus x divided by, now the number of data here is not 20, it's 21 greater than 2. Now you solve the inequality, you get 36 plus x greater than 42, x should be greater than 6. So the least value that can be added here is x equals 7. Got that part? Okay. Then we'll move on to quartiles and percentiles. Guys, if you have questions, just unmute the mic and ask. Okay. Now, quartiles. 3 things you need to know: Q1, Q2, Q3. First quartile, second quartile, third quartile. Second quartile, you get a special name called median. Now, how do you calculate this? Easy. N plus 1 over 2 is the basic equation. Now, for the first one, it's n plus 1 over 4. Okay, Q1 means n plus 1 over 4. Q2 means n plus 1 over 4 multiplied by 2. Q3 means n plus 1 over 4 multiplied by 3. So from the quartile, the name itself, you can say it's a quarter. That means a data set is divided into 4 parts, and this part is called first quartile, second quartile, third quartile, make it a quartile again. Okay. So that's how we get it. These are the equations, easy to remember. And then the percentiles. Now here we divide the data set into 4 parts now. Percentile, you divide the data set into 100 parts. Percentiles, you divide the whole data set into 100 parts. So if you have a data set like this, 1, 2, 3, 4, likewise, 100. You divide the whole data set into 100. And now quartiles, there are only Q1, Q2 and Q3. No? Percentiles, you have P1, P2, P3, likewise up until P99, 99 quartile. Likewise, you can calculate. So how you calculate this one is, now let's say we have a data set. We have a data set of 10. Okay, now they are asking us to calculate 25th quartile. 25th percentile. So P25, how you do this one is, you take the number of data here, which is 10, and you find the 25th percentile. That means 25 over 100. Now in the quartile, you divide by 4. Here you divide by 100. So from these one we can derive nk over 100. N is the number of data. K is the percentile you want.
and 100 is because of the percentile. Okay. Now once you uh, solve this one, you get 2.5, a fraction. So what are you going to do if you have a 2.5? If you have a 2.5 like this, when you have a fraction, you go to the next biggest integer, not backwards, forward, which is 3. So you go to the third data set, the third data in the data set, 1, 2, 3. This is the 25th percentile of this whole data set. Now let's say we want to calculate a particular. Okay, I guess you guys got it. Let's say we need to find the 30th percentile. 30th percentile. So it's P30. How do you find it? Number of data sets we have, data in the data set we have 10, 30 over 100. So we solve this, you get 3, an integer. So what do you do? So what you do here is you go to the third data here, 1, 2, 3, this one, and you go to the now let's take this one as nth data. You also go to the n plus 1th data, which is this one, and you take the average. That means n and n plus 1, you add this and divide by 2. You get, now here it's 2 plus 2, divide by 2, you get the same answer, 2. That's what you do for a even number. Once you get an even number when calculated in percentile. So basically you have two equations to remember here, percentile. So once you solve these nk over 100, now let's take, we have the value a here. When this a is a fraction, you go to the next biggest integer. When a is an integer, that means a whole number, what you do is you take a and you take a plus 1 data and you divide by 2. That's how we do it. Any questions? Okay, we'll do a simple question based on this one. පුංචි මේ දා පර්සන්ටයිල්ස් යූස් කරන්නේ හෙන්නයි මොකද? අපි ඔය පර්සන්ටයිල්ස් යූස් කරන්න රීසන් එකක් තියෙනවද? percentiles use කරන්න reason එකක් තියෙනවා. නැත්තම් නිකන් බොරුවට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන එකත්. No, not like that. I guess to get a more accurate value. Now let's take, now here the data set in the quartiles, you divide the data set into 4 parts, no? Okay, so this big chunk is the first quartile. In the percentile, what you do is you divide the whole data set into 100 parts. And if you want to get like the 20th data set, the accuracy is more. I think that's the reason. I don't actually know the reason. Is it maths ඉගෙන ගන්න හේතුවක් තියනවද? කොහොමද මම කියන්නේ? නෑ නේද? අන්න ඒකයි reason එක. Let me check actually. That's a good question. Okay, thank you.
Yes. So percentiles are used for a higher precision. So that means the accuracy is more in percentile. That's what they say. And this is actually better for large data sets. Not practical. The quartile is not practical for large data sets. Like now, let's say we have like 1,000 data, and you're using quartile. Not practical. For 1,000 data, using percentile is practical because you're dividing the entire data set into hundreds. So that's what it is. Okay, we'll move on to a question. The question is the third one. Third, if you have the tutorial with you, just open it. Now they are saying there are the listed are 29 ages for academic award winning best actors in order from smallest to largest, and they have a bunch of data set. Find the 70th percentile. Find the 83rd percentile. Okay, let's do this. Now this data set is arranged from smallest to largest, so you don't need to sort these out. And they are straightly asking us the 70th percentile. So how we calculate this one? MK over 100 equation. So 70th percentile, 70 over 100. The number of data in the data set is 29. So once you solve this one, you get 20.3. Now this is a fraction. You go to the once you get a fraction, what you do is you go to the next biggest integer, which is 21. Now 21st data in that data set is the 70th percentile of that data set. Now if we have something like the next question they have is find the 83rd percentile. So 83rd percentile, number of data is 29. So once you solve this one, you get 7. Zero. Like this. Okay, this is the answer you get. Then once you divide by 100, you get 24.07. So again, you have a decimal. Once you have a decimal, you go to the next biggest data, next biggest integer, which is 25th data. Is the 83rd percentile of that data set. I hope the issue is okay now. Any questions? Any? Okay, let's move on to the next part. Now we are moving on to a few terms, range and interquartile range. I'll do box and whiskers plot as well with the interquartile range. Now range is what you call largest data minus smallest data. If you put it in professional terms, maximum data minus minimum data. So if you have a data set like 1, 2, 2, 4, 4, 5, largest data is 5, smallest data is 1. 5 minus 1, 4. 4 is the range of this data set. Okay. Now interquartile range goes with the quartiles. We write it in the short form IQR, interquartile range. The equation is Q3 minus Q1. Q3 minus Q1 means third quartile minus first quartile.
Once you deduct these two, you get the interquartile range. Now, box and whiskers plot is based on this IQR, the interquartile range. So how you draw this, to draw the box and whiskers, you need to find the IQR. So there are 5 things you need for the box and whiskers plot. First one is maximum value, minimum value, Q3, Q2, and Q1. Those are the 3 types of data you need to draw a box and whiskers. So the box actually starts. Now this box represents the IQR, interquartile range. Here this end is the Q1, this end is the Q3, and the middle of it, not exactly the middle. Is it exactly the middle? I don't know. Middle. There's a special term for Q2, which is median. So you draw it like this. The box is actually interquartile range. The beginning end is first quartile. The end of this box is third quartile. The middle of it is second quartile or the median. And there are whiskers. So whiskers means, when you have a cat. So these are called whiskers. Likewise, this box has 2 whiskers from the 2 ends. This point where it all starts, you have the minimum. This point where it all ends, you have the maximum value. Okay. That's how you draw the box and whiskers plot. Now, if we have a data set, what we have to do is, now let's say we have A, B, C, D, E data set. If number 1, find the minimum. Number 2, find the maximum. Okay. And then find Q1, Q2, Q3. Then you draw. That's it. We'll do one question from this one. Interquartile range. The 6th question from the tutorial. So it says, for the following 13 real estate prices, calculate the IQR and determine if any prices are potential outliers. Prices are in dollars. Now there are a set of prices in this question. So I'll write them in order, as in like ascending order. So they have 114,950, 158,000, 230,500, 387,000, 389,950, 479,000, 488,800, 529,000, 575,000, 639,000, 659,000, 1095,000, and 55,000. Now these are the data they have given, and the question they are asking is calculate the IQR, which is interquartile range, and there are 13 data. We have to find the interquartile range and determine whether there are outliers. So there's an important point we have to realize here. First of all, let's find interquartile range. The equation is Q3 minus Q1. So first of all, we'll find Q1. Now there are 13 data, 13 plus 1 over 4, which is 14 over 4. What do you get? 3 point something, no? 3.5. 3.5 data.
which is 1, 2, 3. And 3.5 means we are going to the next one. Ah no, that's not how we do it. 3.5 means the data between third one and the fourth data, which is you add these two and divide by 2. So what you get is 230 500 387 000 divide by 2. So once you solve this one, you get 308750. Okay. Then we'll find Q3, which is 13 plus 1 over 4 multiplied by 3. So 3.5 into 3, you get 10.5 data. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So data between 10th one and the 11th one. How you get that one is 639000 plus 659000 divided by 2. You get 649000. So this is the Q1, this is Q3. So interquartile range is Q3 minus Q1. So IQR is 649000 minus 308750. Once you solve this one, you get 340250. Okay, these are large numbers, so don't worry. Now they are asking us. Now this is a really important point, to check whether there are any outliers. So how do you identify? Can you like identify it? Now when you kind of like draw the box and whiskers plot here, now Q1 starts from 308,750 and Q3 ends from 340,250. Ah, no, sorry, 649,000, like this. Okay, so minimum, maximum is there. So how do you find this? How do you find the outliers? Do you guess it, or you can? Is there a logical way? The thing is, you can't guess this. Now we can like guess now. So 1,095. How do you, 1,095,000 is much farther than 649,000. So you can we like logically say that this is like far away, so we can take this one and this one as outliers. We can't. There's a logical way of doing this. So normally there's a general what do you call it, regulation that establish that how do you find the outliers? The range of outliers should lie outside IQR into 1.5. I know you guys don't understand that part. I'll say that. So now once you have a box and whiskers plot like this, okay, now this is the minimum and this is the maximum. Okay, you calculate IQR and multiply by 1.5. Now let's say this value is, now IQR is Q3 minus Q1 multiplied by 1.5. Let's take this value as K. Okay, so K should be minimum sorry, Q1 and Q3. There are certain points here. So from minimum to Q1, it should be Q1 minus K. And from Q3 to maximum, it should be Q3 plus K.
What does this mean is now when you have, how do you explain this? I'll tell it in Sinhala first. එහෙම දැන් IQR එක කැල්කියුලේට් කරාම දැන් අපි හිතමු දැන් අපේ IQR එක 340,250 අපේ Q1 එක තියෙන්නේ 3,380,750 649,000 Q3 එක තියෙන. දැන් අපි IQR එක කැල්කියුලේට් කළා මේක අපි 1.5 වලින් වැඩි කළා අපි එක වැලියු එකක් ගන්නවා. ඒ වැලියු එක අරගෙන මේකත් එක්ක මෙතනින් ඉඳන් ඒ වැලියු ගානක් ගියයින් පස්සේ එහාට මොකක් හරි data set එකක් තියෙනවා නම් ඒක outlier එක. මෙතනත් දැන් Q3 එකට දැන් මේ වැලියු එක එකතු කරාම කියන්නේ IQR එක 1.5න් වැඩි කරලා එන වැලියු එක එකතු කරාම එක සීමාවක් තියෙනවානේ එතනින් එහාට තියෙන ඕනම වැලියු එකක් අපි outlier එකක් කියලා ගන්නවා. I hope you understand I'll tell it in English as well. Now, once you calculate this IQR into 1.5, let's take that as K for ease of use. So, once you calculate this K, you deduct that K from Q1 and you point out the minimum limit, and beyond that limit, if you have a data set, data, that means it's an outlier. Here also, once you calculate K and you add that, so up to that point you make a limit, and beyond that point if you find any data, that is an outlier. Any questions? I hope you understand that part. Any questions at all? ඒ කියන්නේ මිනිමම් එක අපිද තෝට ඩිසයිඩ් කරන්න. මොකද්ද? දැන් අපි Q1 එක තියෙනවාට Q1 එකෙන් K අඩු කරාම ඊට වඩා තව එහා තියෙනවා නම් data set එකක් ඒක අපි outlier එකක් කියනවා. එතකොට අපි ඒක නිකන් neglect කරනවා වගේ scene එකක් වෙන්නේ. Neglect කරනවා නෙමෙයි. We are pointing that it's an outlier. Neglect කරන්නේ නැහැ. Neglect කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමනේ. දැන් සාමාන්‍ය outlier box and whiskers plot එක outlier එකක් කියන්නේ. දැන් මේ වගේ box and whiskers plot එකක් තියෙනවා කියමුකෝ. outlier එකක් තියෙන පුළුවන් මෙන්න මේ හරි. ඒක මේ data set එකට සෑහෙන වෙනස්. එතකොට මේ data set එක accurate උත් නැහැ. ඒ වගේ data එකක් ආවම. තේරුණාද? Okay. Yes. තේරුන්නේ නැහනේ. තේරුණා. ඒ outlier එක කියන්නේ ඒක data set එකට වඩා ටිකක් වෙනස් වගේ scene එකක් නේද? ඔව් data set එකට වඩා සෑහෙන ඈතින් කියන එක. දැන් අපි මොකක් හරි range එකක data එකක් තියෙනවා කිව්වම මේවා මේ data set එකේ range එකෙන් එහාට කියන්නේ මේ පැත්තටයි ඒ වගේ data එකක් තියෙනවා නම් ඒක outlier එක. ඒ කියන්නේ normal curve normal path එකේ යන්නේ නැතුව පොඩක් පිට පැනපුවා. තේරුණා? හරි. Yes. Sure. ඔව්. මොර කියන්නේ අන්න sure කියන විදිහට නම් තේරුන්නේ නැහැ වගේ තියෙන. ඒකෙන් අපි මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ outlier එක අපි මේ අරගෙන. Now if you have a question to find IQR, now the question is what you have to find the IQR and determine whether there are any outliers in this data set. So we can't just tell that this is an outlier because I think this is an outlier. There should be a logic, no? That logic is that you multiply this IQR by 1.5 and deduct that by Q1 to find the minimum point, and beyond that point, if you find the data, it's an outlier. And then when IQR is multiplied by 1.5 and added to Q3, and you set a limit, a maximum limit, beyond that point, if you find any data, it's called an outlier. බැරි වෙලා හරි මිනිමම් එකට equal වුණොත් මේ අපි ගන්න value එක Q1 එකෙන් K minus කරන්නේ.
ඒ කියන්නේ එතකොට ඒක Q1 එද minimum අපි point K එක. මයිනස් කර. එතකොට ඒක මුකුත් එතකොට ඒක මාර එෆිෂියන්ට් ඩේටා සෙට් එකක් කියලා ඔය අපිට කියන්න පුළුවන්. Yes, we can. ඕකේ හරිද? ඕකේ ඕකේ. සාමාන්‍ය එහෙම එන්නේ හරි. නැහැ. Now if they the question is like if they want an accurate answer for that question, they'll make the question like one outlier from here and two outliers from here, or you'll get an outlier from here. ඒ වගේ එකකට දැන් මේකේ අපි දැන් කැල්කියුලේට් කරමු outlier කොහොමද දෙන්නේ. එකක් දෙකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් outliers තියෙන්නේ. Okay? Because Yes. if you have so many outliers in a data set, that data set is useless. You can't accurately pinpoint now. The median, mean, everything is affected by that data now. So it's not actually meaningful to have that kind of a data set. Okay? Yup. Okay. We'll find the outliers in here. Now we know the interquartile range 340,250. Now we'll find this k, which is IQR into 1.5. So 340,250 into 1.5. Once you calculate this one, you get what is it? So you get 510,375 value like this. Now we add, we deduct this value from Q1. So Q1 is 3,875. Q1. Okay, so there's a negative value here. No? So once you have a negative value, there are no negative values here. So you don't need to calculate this one. This part is already okay. There are no outliers here. Now if we need to find Q3 plus K. So how do you find it? The Q3 is 649,000 and K is 510,375. So once you add them, you get something like this. Okay. Now we have set a maximum limit. 1,159,375. Now what can you say? Now the questionable data points are this one and this one. 1,095,000 and 5,500,000. Now does this data set come? Is it inside the limit or outside the limit? Isum Kiamba? 1,095,000 is in the limit or outside the limit? 1,095,000 inside. Inside the limit. So it's somewhere in Yes. here. Okay. What about 5,500,000? Outside. Outside the limit. So it's somewhere here. So it's an outlier. Yup. So it's called an outlier. So the outlier point is 5,500,000. If you get a question to calculate the IQR and find if there are any outliers in the dataset, that's what you should do. Okay? Yes. Okay. Now let's move on to standard deviation, variance, those parts. Okay. First of all, there are some issues in Madam's note. I don't know whether the equations are actually correct in that
note. So person who is doing the tutorial gave us a separate equation, and madam gave us a separate equation. But the madam in the tutorial, the equation she gave was actually correct. That one we used in combined maths. But the other one, the n minus one part, is not really clear to me. So I'll be using what I actually know. So standard deviation, how do you calculate it? Is, first of all, there are two types: deviation and standard deviation. Okay, so I actually don't know what's the difference between deviation and standard deviation. Standard deviation means it's for a sample value. From what I think, sample for a sample data set. Deviation is for a population data set. I'm not sure. Okay, so deviation equation. Uh, that's actually a good question. Also, difference between deviation and standard deviation. Okay, so deviation is, this is actually not correct. So deviation is the difference between a data point and a central value. A certain data point and a central value. Standard deviation means how it's a measure of how the data is spread out around the mean. If there's mean here, why is it not? Now if there's mean here, how the data points are actually spread around this mean is how we find it in standard deviation. And deviation, a data point, how far it is from the center, which is the mean, basically mean or median. That's the difference. And the equation for deviation is sigma n I equals 1 xi minus x bar. Yes, xi minus x bar. Here x bar is the mean, xi is the relevant data point. That means x1 minus. So how you calculate this one is, now let's say we have data set 1, 2, 2, 3. Okay, and the mean. First of all, you have to find the mean. Mean is sigma f x or sigma x or sigma n, which is 2 plus 2, 4, 3, 7, 8. 8 or 4. You get 2. So x bar is 2 here. So we apply 2 here, and we have to sum. Now this is sigma notation. So what you do is, we'll take the first data set 1 minus 2, add second data set 2 minus 2, add, then third data set 2 minus 2, add, 3 minus 2. This is what it says from this notation. So once you simplify this one, you get minus 1 and plus 1, which is 0. Okay, that's how we calculate it. That's how the sigma notation works. So it's a sum of. Okay, some people are not familiar with it. Then we have standard deviation. I don't know whether the equation they have given here is correct. So the equation I'm using is absolutely 100% correct. It's
So the symbol here is this one, standard deviation. It's like a 9 when you rotate it 90 degrees. So this standard deviation, oh yes, absolutely 100%. So standard deviation equation goes like this: sigma xi squared over n minus sigma x bar over n squared square root. This equation we used in our A levels as well. So there's no easy way, just cut apart. Okay, sigma xi over squared over n minus sigma x bar over n whole thing square root. මේක නිකන් නිදා ගන්න කලින් දෙපාරක් තුන්පාරක් කියන්න ඕන මතක හිටිනවා. Okay, so that is standard deviation. Then we have something called variance. Variance is standard deviation squared, which is this. The symbol is this one. Okay, you can, instead of variance we can write this one. We can't remember the name which we are using for this. So which is basically the square root is gone here. Sigma xi squared n minus sigma x bar over n squared. Okay. There's actually no easier way to remember this one. You have to by heart it. Then I'll talk about coefficient of variance, which we call CV, coefficient of variance. How you find this one is variance divided by x bar. Equations again you have to by heart. Can you see this one? Okay. Coefficient variance, coefficient of variation, not variance. Okay, not variance, variation. Coefficient of variation is a standard deviation divided by x bar. X bar is mean. Okay, here also x bar is mean. We'll do a few sums. And the last thing I want to tell you all is skewness. So what does skewness means is, the skewness is actually used to talk about the symmetry of a data set. Whether that data set is symmetric or whether it's leaning more towards left, whether it's leaning more towards right, like that. To determine that only we are using skewness. So there's this special term for this called Carl Pearson's coefficient of skewness. Don't be afraid of the term. It's invented by Carl Pearson, so that person gave his name Carl Pearson's coefficient of skewness. Okay, so there are two equations for this one. First one is mean minus mode divided by standard deviation. Next one is 3 times median, mean minus median divided by SD. Okay, so now if you know two terms, not two terms, if you know mode and mean, you can use this equation. If you know median and mean, you can use this one. You don't need to calculate again mode and do a separate thing. So these two equations are used. And what you have to know about this skewness is, normally once you plot the graph,
This is what you call symmetry. This is the skewness here is closer to 0. We'll take this 0.003. This is kind of like symmetric. Is it symmetric? It is symmetric, okay? 0. It is closer to 0. If we go into more positive side, okay, always remember it's the tail. Tail goes to the positive side. Tail goes to the positive side. Head goes to this side. Tail goes to the positive side. This can be called plus 2.4 something, 2.7. Okay, if you have plus 2.7 for the Carl Pearson's coefficient of skewness, that means the tail goes to the positive side. If you have negative value, remember it's always the tail. Tail goes to the negative side. Like this. Now this can be minus 3.4. Okay. So these are not symmetric. Now this one is symmetric. To measure that symmetric nature, we are using the skewness. Okay, I hope you got that part. Let's do some questions. No, let's do one single question covering all of this. So I used the same question from the madam's paper, means for the tutorial. So let's do the fifth question. Now they are saying a teacher asks the students to complete 60 pages of a record notebook. 8 students have completed only 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 and 37 pages. Find the standard deviation of the pages yet to be completed by them. Now the data set we have provided is the completed part. We have to find the standard deviation for the not completed part of the pages. So if we arrange the data set like this, now there are 37, 37, 36, 35, 35, 33, 32, 30. Now there are 60 pages in this book. So once you deduct these values from 60, you get the remaining pages, the pages they haven't written. So what you get is 23, 23, 24, 25, 25, 26, 28, 27, 28, 30. Okay, now this is the data set you have to consider. Now we have to find the standard deviation. So standard deviation equation is sigma xi squared over n minus sigma x bar over n whole thing squared square root. Okay, now we need several terms. Xi squared, sigma xi squared, sigma x bar. Those are the things you need to know. So what we can do is we'll write a graph. Xi squared. Okay, so xi we have 23, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 30. Now we have to find the squares of all these. So 23 squared is 529. I think it's 529. Yes, 529. So here also 529. 24 times 24 is 620. 24 times 24 is 576. 25 times 25 is 625. 625. 27 times 27 you get 729. 28 times 28 you get 784. 30 times 30 you get 900. Now sigma of these values, sigma xi square xi equals sigma
xi squared equals. Once you add these, you get 205. Here you get 5297. Okay. Now you apply these to this equation. Sigma xi square, which is this one, 5297. N is the number of data in this data set, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus sigma x bar, which is this one. No. No, we have to calculate sigma x bar. So how do you calculate sigma x bar? No. Did I say xi? I'm with an x name xi. Okay, that's a mistake. Here sigma xi. In the previous part also sigma xi. I think I said x bar. So there's that. Yeah, it is sigma xi. So cut your name. Don't confuse it. Here it's sigma xi. Okay. I'm sorry. I didn't. I think I wrote it as sigma x bar here. There can't be sigma x bar. Stupid. So sigma xi is 205 over 8 squared. So here 8 squared, no? Here 8. So 5297 into 8 minus 205 squared over 8. Here square root. So once you simplify this one, you get 2.34. Okay. Any questions? Again, I'm telling you here, not x bar, xi. Sigma xi. Any questions? Because the reason why I'm using this equation is it's easier. Now the equation madam has given is something like sigma xi minus x bar squared over n minus 1 square. Now this is the equation madam has given. Now imagine, now we have to find x bar here and deduct all the data points from x bar, which is the mean, and add those and square them and add those, which is we will take an entire hour to do, so which is not practical. Now this is practical. We did it. How you do this one is, I'll give you a small example. Now x bar we have to find. How? We have to get 205 divided by 8. I'll take this one as a. Now this is the x bar here. Okay. Now 20. Now you take one data set, 23 minus a squared over n minus 1 means 8 minus 1 7. Likewise plus. Again the next data set is 23 minus a squared 7 plus 24 minus a squared 7. Likewise add them and take a square root, which is a headache. Okay. So it's better to use this equation. No, there's nothing wrong with this equation. Any questions?
ඉසුම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නිදි නෑනේ. නෑ නෑ මන්න ඒක සබ්ස්ටියෂන් නේ සම්පූර්ණ නැති හා සබ්ස්ටිටියෂන් නේද තියෙන්නේ Oh, so Nigang, you just have to memorize the equation and substitute it. Here, there's a whole different story. We have to like do a lot of calculations. So it's easier to use this one. This is also the equation the madam in the tutorial gave us. This is the equation madam in the lecture gave us. Two different, two entirely කොමත්ව different. අන්තිවට But මාක් same. කරන්න ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලනේ හිද අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් ලගේ පයව කර This is correct, okay? There's nothing wrong with this. Okay, let's go to the next part. We can also find the Carl Pearson's coefficient of skewness from this one. Let's do that one. I'll just quickly walk through that. So that Carl's coefficient of skewness, how we find that one is what we can easily use here is 3 times mean minus median divided by SD. Now SD we have SD means standard deviation we have already found. Mean also we have found like this 205 divided by 8. Median, how can we find? Now there are 200 and I don't know, 205, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 data. So 8 plus 1 or 2, which is 4.5. 1, 2, 3, 4. So 25 plus 25 divided by 2 is also 25. So we can write 3 into mean is, let's calculate the value. So 25.6 something plus median is 25 divided by standard deviation. What we got there was 2.34 something. So once you solve this one, you will obviously get a positive value, which is the tail is always in the positive, like this. Okay now? Any questions? Everyone got it? Okay, then there are only 1, 2, 3 more equations to go. Let's do this. Next one we have covariance. Now here only single data is used. Single data X. Single data set. Now if we have two data sets, there is one data set for X, there is one data set for Y. Like this. Now there are three things, three what do you call measures when two variables are involved. One is covariance. Okay. Other one is what you call correlation. Next one is coefficient of determination. Okay. Covariance, easy. That's the only equation where you have to like by heart. Covariance, we write it as cov. Okay. Covariance of
x and y variables is sigma n I equals 1 xi minus x bar into y I minus y bar divide by n. Okay, divide by n. So what this covariance means, how covariance actually tells you how these x and y differ from each other, vary from each other. The x වැටි y කොහොමද වැටි වෙනවද අඩු වෙනවද that's how they tell you. That's what they tell you from covariance. Correlation is something like this. Correlation means, now these data points, now there are x and y axes, how these data points come closer to a straight line. Okay, that's what they say from correlation. Now if they have data points like this, it is not really close to this straight line, so there might be like lesser values. Now I'll tell you that when you are doing the equation. So the correlation equation, correlation, the term is actually r equals that means covariance x comma y divided by standard deviation of x, standard deviation of y. This is the what you can also write, variance of x, variance of y, square root. Square root of variance is now standard deviation. Now variance is standard deviation square. No? So once you take the square root of 3 is standard deviation. Therefore, square root of variance is standard deviation. Here we can substitute the equation here, and here we can substitute the standard deviation instead of the square root of variance. Now there's one thing that I have noticed in the the lecture material. There's n missing here, this n. Now once you like substitute the values here, r should be r equals sigma n I equals 1 xi minus x bar yi minus y bar divided by n times sx xy. This should be the equation. Now I'll show you. Can you see this one? Yeah. Now here the covariance, they have 1 over n here, and correlation, when it's coming to correlation, that n is missing, but here the covariance is there, but that divide by n in the covariance is missing. So this equation is actually wrong. There should be an n here. So I will consult with the madam as well. I'll ask it during the lecture whether this equation is correct or not. But for now, this is incorrect, because now here they have given 1 over n. So here that 1 over n is missing. So there's an issue. Okay.
that. So just be, please be careful when you're like studying the equations. Some equations might be not really correct. Okay. Okay. And last part. Now correlation. There's another part. Now this correlation, this R goes between 1 and -1, positive 1 and negative 1. The R cannot be 2.5, 3.4. R cannot take that value. If that value comes, that means definitely there's something wrong here. Okay. So R comes between -1 and +1. Now there is an important point here. Now when I was like looking through the statistic papers, this question like repeats. Now madam asked like repeatedly in the question papers, how close of what do you call it? I'll actually show the question. It says which one has the strongest correlation and which one has the weakest correlation. Strongest correlation and weakest correlation. Now those terms matter because I've actually seen them in all of the past papers. Strongest are, weakest are. So how do you find this? Two, strongest are and weakest are. Now what you call strongest are is something that what do you call, a value closer to -1 or +1. If the value is really close to -1 or really close to +1, it's a strong R. If the value is, this is not visible. If the weakest is when the value is really close to 0. Now if you have a data set, this is also given in the tutorial as well. Now I have this value 0.29 minus 0.63, 0.15 minus 0.34, 0.04. Okay. Now, strongest R, which numbers is closest to -1 or 1? This cannot be taken. Okay. This one cannot be taken because this one is much closer. This one also cannot be taken. Now, once you like compare these four, this minus 0.63 is really close to -1, more than the other ones, other values. So this is the strongest R there. And when you have the weakest R, that should be the value which is really close to 0. So the value which is really close to 0 is 0.04. Okay. So that is the weakest R, weakest correlation. I hope you got that part because it's important. And again, when you like draw these in this correlation in a graph, now when R is -1, the graph should be like this. Okay, the value should lie like this in a straight line, but this way. Okay, this is R equals -1, which is perfectly negative. Perfectly negative. If R equals 1, it is perfectly positive. The points lie like this in a straight line. Okay, and if you have something like this, what do you call?
they are not really in a straight line, but more towards the positive side. So the R can be between 0 and 1. Okay, this is positive strong, or strong positive. Positive strong is the word. Okay. So those points, just keep it in mind. But this one, remember it. And the last one, last equation, which is coefficient of determination. I don't know why they have this coefficient of determination. So it's the degree where one variable can be predicted linearly from the other variable. That means now we have two variables for x and y now. So for those two variables, from this variable we can predict this variable. If x increases, y decreases, something like that. So how you get the coefficient of determination is what do you call it? Correlation R square. Correlation, you find the correlation coefficient and square it. Basically, like standard deviation and variance. So variance is standard deviation square. Okay. Likewise, here R is the coefficient of correlation. You square it, you get the coefficient of determination. That's it. All the theory parts are all the mathematical parts are covered. Any questions? Anything you didn't get at all? I hope you are not sleeping. Isum, Nidinani. නෑ නෑ ඉන්න Okay. මේ අපි මේ ඉවරයි පාඩ. කලින් කරේ මොකක්ද අපි ආ? මේ ඔය කලින් කරේ මේ ඔකට කලින් කරේ මොකක්ද මොකද්ද? කියනවා අපි කෝරිලේෂන් නේද ඊට කලින් කරේ Oh, මේ coefficient of determination නේ coefficient of relation කරේ. කෝරිලේෂන් වල අපි ඒකෙන් බලන්නේ ඒ ඩේටා සෙට් එක කොච්චර එෆිෂන්ට් වගේ සීන් එකක්ද නෑ correlation එකෙන් බලන්නේ දැන් මේ data points කොච්චර straight line එකකට ලං වෙලා වැටෙනවද කියලා. ඔව් ඒක තමයි correlation වලින් බලන්නේ. ආ ඕකේ මම කිව්වේ දැන් මේ R එක වැටෙන්නේ ධන එකයි ඍණ එකයි අතර. R එක ඍණ එකයි කියන්නේ data points යන්නේ මෙහෙම. Straight line එක. R එක ධනයි නම් ධන එකයි නම් data points වලින් මේ වගේ positive පැත්තට තියෙන straight line එක. ඒක තමයි මේ coefficient of correlation වලින් බලන්නේ. And I don't know why they are using it. ඕක නිකන් පාඩම් කරනවා වෙනවා විභාගෙට. එතකොට ඔතනින් ඉවරද පුංචි සීන් එක ආ? මෙතනින් ඉවරද කෑල්ල ඔව් මෙතනින් ඉවරයි ඔක්කොම ටික. ඔක්කොම ඉවරයි ඇත්තට ඔක්කොම ඉවරයි. ඊළඟට පටන් ගන්න තියෙන්නේ probability. Because she has done total probability theorem and what do you call it? Bayes theorem last week. ඒක කරන්න තව එක දවසක් වගේ ඇයිනේ ඔව් එක දවසක් වගේ. 20 නම් තියෙන්නේ තව සතියක් තියෙනවා තව සතියක් ඒක තමයි සාමාන්‍ය වැඩියෙන් වගේ නිකන් පාස් පේපර් එකක් බැලුවම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විතරයි මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒවයි මේවා හැම කැල්කියුලේට් කරන්න ඇවිල්ලා නැහැ. mean median අර weakest strongest correlation ඕවා තමයි හවල් තිබ්බේ. 2 3 4 questions ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ probability වලින්. probability තාම හරියටම ඉවර නෑනේ තාම පටන් අරන් විතරක් වගේ නේද probability ඇහෙන්නේ නැහැ. තාම probability ගොඩක් කරලා නෑනේ දවස් දෙකක් වගේ නේ කරලා තියෙන්නේ Bayes theorem කරා. ඒ කියන්නේ කරත් නෑනේ
අර given එක දන්නවනේ මතක නෑ. A given B probability of A given B කියන්නේ ආ probability of yes A yes yes yes. probability of B මතක් කරා Bayes theorem එක කරන්නේ probability of A given B probability of B divided by probability of D given A මේ ගන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ සීන් නැත්ත ඒකට ටිකක් ගැයිනි දවස ඒ ගන්න yes ඒකේ අර මුල් පාඩයක් කරන්න ඕන අර මේක A intersect B